సో ఇప్పటివరకు మనం 10 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేసాం కదా. సో ఇప్పుడు 5 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్, ఇంపార్టెంట్ 5 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ గురించి డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. సో మీకు 10 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అనేది ఓన్లీ 5 క్వశ్చన్సే మీరు చదవబోతున్నారు, కానీ ఇక్కడ 10 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అలా ఉండదు. సో ఈ చాప్టర్స్ నుంచి మీరు 2 to 3 క్వశ్చన్స్ చదివితే మీకు ఎగ్జామ్లో 1 క్వశ్చన్ ఇస్తారు. సో యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ మోర్ 5 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఫర్ యువర్ ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్. సో అందులో నుంచి ఫస్ట్ లెసన్లో మీరు చదవాల్సిన క్వశ్చన్, రైట్ ఏ బ్రీఫ్ నోట్ ఆన్ ద ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ పొలిటికల్ సైన్స్. దిస్ క్వశ్చన్స్ మే బి ఆస్క్ అస్ నేచర్ ఆఫ్ పొలిటికల్ సైన్స్ ఆర్ ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ పొలిటికల్ సైన్స్. మీరు ఒక ఆన్సర్ నేర్చుకుంటే రెండో ఆన్సర్ రాయొచ్చు. సో క్వశ్చన్ ఎలా ఇచ్చినా మీరు సేమ్ ఆన్సర్ రాసేయచ్చు. నెక్స్ట్, ఎక్స్ప్లెయిన్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ స్టేట్ అండ్ గవర్నమెంట్. సో డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ స్టేట్ అండ్ గవర్నమెంట్ రాయాలి. సో ఈ క్వశ్చన్స్ మీరు చదువుకుంటే మీకు 2 మార్క్స్లో కూడా ఉపయోగపడుతుంది. సో వాట్ ఈజ్ స్టేట్ అని అడగొచ్చు, వాట్ ఈజ్ గవర్నమెంట్ అని అడగొచ్చు. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఎక్స్ప్లెయిన్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ స్టేట్ అండ్ సొసైటీ. సో డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ స్టేట్ అండ్ సొసైటీ. సో ఇక్కడ మీరు ఈ క్వశ్చన్ రాసేటప్పుడు స్ట్రైట్గా మీరు డిఫరెన్సెస్ ఓన్లీ 5 పాయింట్స్ అలా నేర్చుకొని వెళ్ళొద్దు. ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ అబౌట్ ది ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ స్టేట్, ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్, అండ్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ ద side heading as difference between state and government, and you have to write the differences in the boxes. Okay na? Next one, what are the difference between state and society? Same, first you have to write about the state introduction, and you have to write about the society introduction, and after that you have to keep the side heading as difference between state and society, and you have to draw the table, and you have to write about the differences between state and society. Next one, what are the difference between nation and nationality? This is from the 3rd chapter. You have to learn two questions, two main important questions. So write the difference between nation and nationality. First you have to write about the introduction nation, and after that you have to write the nationality introduction, and you have to draw the table about the write the nation and nationality differences. So next one, describe the merits of nationalism. So we have to write about the nationalism introduction. After that you have to write the merits of nationalism side heading, and you have to write the point wise merits of nationalism, and last you have to write the conclusion for the merits of nationalism. Next one, explain any 3 kinds of equality. In this chapter the question may be like types of equality, types of justice, or types of law. You have to learn more answers from these chapters, but main important questions are this, repeated questions are this. Okay, so you have to learn, explain any 3 kinds of equality. This question may be asked for 2 marks also. If you learn for the 5 marks, you can cover the 2 marks also. So explain any 3 kinds of equality. First you have to write about the equality introduction, and you have to write the side heading first 3 kinds of equality, and give the explanation for the 3 kinds of equality, and give the conclusion also. Next one, explain any 3 kinds of justice. Write the introduction for the justice, and write 3 kinds of justice explanation, and give a conclusion for the 3 kinds of justice.